Here I stand, helpless. The police are able to use the press to make the white public think that 90% or 99% of the Negroes in the Negro community are criminals. And once the white public is convinced that most of the Negro community is a criminal element, then this automatically paves the way for the police to move into the Negro community, exercising Gestapo tactics, stopping any black man who is on the sidewalk, whether he is guilty or whether he is innocent, whether he is well-dressed or whether he is poorly dressed, whether he is educated or whether he is dumb, whether he's a Christian or whether he's a Muslim. As long as he is black and a member of the Negro community, the white public thinks that the white policeman is justified in going in there and trampling on that man's civil rights and on that man's human rights. Once the police have convinced the white public that the so-called Negro community is a criminal element, they can go in and question, brutalize, murder unarmed, innocent Negroes, and the white public is gullible enough to back them up. This makes the Negro community a police state. This makes the Negro neighborhood a police state. It's the most heavily patrolled. It has more police in it than any other neighborhood, yet it has more crime in it than any other neighborhood. How can you have more cops and more crime? Why? Never let your enemy tell you how many of you there are. Never let the man that you're against form your opinions. This is the trick that's played on everyone who's oppressed. The first thing, an occupation, when you have a revolution in the country, the first thing you take over is the radio. And then you start telling the people that everybody, the war is over. And so all of them surrender. No, they believe that thing right there. And once they take that over, they start telling you where you are and where they are, and you fall right in line. It's plain thought control. The majority of the American people aren't segregationists. That the majority of the American people aren't imperialists. But the government is, the structure is, the power faction is. So, how then do all the majority go along with it? Because those who sit in power over the television, over the radio, and over the press is constantly telling those who are the masses how free they are. And how this they are and how that they are. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا ذكر الله السمع والبصر؟ هما كنهرين يصبان في خليج القلب، والله عز وجل قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا ممكن أول حأخلي قلب يسمع على الإعلام ويتأثر بما يلقيه علي من ترهات وافتراءات، وحخلي قلب ثاني يعني أحب به الله ورسوله وشعائر الدين. هذا الكلام لو كان عندك قلبين، أما هو قلب واحد. فأنت عندك قلب واحد وأنت تريد أن تحافظ على محبة الله ورسوله وشريعة الله عز وجل. إذا أطلقت عينك وسمعك للإعلام وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الإعلام لا يريد بك خيرا ولا يريد بدينك خيرا، فأنت حقيقة ملام، أنت لست معذورا. نحن نعلم أن هؤلاء يريدون أن يردون عن ديننا. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أعداء الإسلام يوظفون كل العلوم النفسية والإعلامية والاقتصادية، يوظفونها في محاربة الإسلام. كيف أسمح لنفسي أنا أن أجلس أمام الشاشة وأفتح لهم قلبي وعيني وأذني وأقول لهم ارموا ما أردتم، احشوا قلبي بما أردتم. ভাই, আপনি একটা প্রশ্ন করলেন যে কিভাবে একজন মুসলিম প্রতিবাদ করবে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যেগুলো আমেরিকানরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার করে থাকে, আর আমরাও বুঝতে পারি না যে কি করতে হবে। প্রথমে যেটা করতে হবে, আগে জানতে হবে আমাদের দিনকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ মুসলিমই নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানে না, এই জন্যই আমরা এই সমস্যায় পড়ি।
যদি নিজের ধর্মটা ভালোভাবে জানি তাহলে মিডিয়া এই মিথ্যা কথাগুলো প্রচার করার সুযোগ পাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আমাদের ধর্মকে জানি না, আর এই কারণে মিডিয়া যখন বিভিন্ন খবর প্রচার করে আমরা মুসলিমরা লজ্জিত হই, তাদের সে কথাগুলো মেনে নিই। আমি একটা উদাহরণ দেই। একবার এক ধার্মিক মুসলিম, মাশাআল্লাহ, তিনি একদিন আমাকে বললেন, ভাই জাকির, আপনি কি জানেন এই তালেবানরা তারা খুবই নিষ্ঠুর খারাপ মানুষ? আমি বললাম কেন? কারণ কি? কারণ তারা মহিলাদের মারে। আপনাকে কে বলেছে? আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কোথায় দেখেছেন? আমি বিবিসিতে দেখেছি। আমি এখানে তালেবানদের পক্ষে কথা বলছি না, তারা আমার বন্ধু না, আবার শত্রুও না। মিডিয়া এভাবে সবকিছু বদলে দিতে পারে। যেমন ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে জর্জ বুশ ভালো না খারাপ মানুষ? ভালো না খারাপ? আপনি বললেন ভালো মানুষ না। আমি এখানে না শব্দটা এডিট করে দেব, আর আপনারা শুনবেন সে ভালো মানুষ। তারপর আপনাকে যখন সে ভিডিওটা দেখাবো তখন বলবেন, ও মুখ ফসকে ভালো মানুষ বলেছি। আপনি ভালো মানুষ বলেননি, আপনি বলেছেন সে ভালো না। আমি না শব্দটা এডিট করে দিলাম, তারপর আপনাকে দেখালাম, দেখুন ভাই আপনি ভালো বলেছেন। তখন বলবেন ভুল করে বলেছি, আমি মুখ ফসকে বলেছি। মুখ ফসকে বলেননি, আপনি বলেছিলেন সে ভালো মানুষ না। আমি না শব্দটা বাদ দিলাম, আর শুনে মনে হবে সে ভালো। এভাবে মিডিয়া অনেক রকম খেলা করে। আর আমরা মুসলিমরা আমাদের যেটা করা উচিত, আমরা আমাদের ধর্মটাকে খুব ভালো করে জানবো, আমাদের দিন সম্পর্কে ভালো করে জানবো। আর যখন এই মিডিয়া প্রচার করবে এইসব, তখন সেগুলো শুনে আমরা তাতে প্রভাবিত হব না। বললেন যে মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন এখানে আছে, তবে মিডিয়ায় কথা বলে না, তাই নিজের মিডিয়া বানাতে হবে। মিডিয়া আপনার পেছনে ঘুরবে। আপনি হয়তো জানেন না, বোম্বেতে বিবিসি আমার মন্তব্য চায়, CNN আমার মন্তব্য চায়, আমি দিই না নিজস্ব কারণে। বিবিসি, CNN, NDTV, দেখেন কেউ যদি আপনার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে, নিজেকে এত উপরে তোলেন যাতে গায়ে না লাগে। ডাক্তার জাকির নায়েকের মন্তব্য শুনতে চায় তারা, কিন্তু আমি দূরে থাকি নিজস্ব কারণে। আমাদের মিডিয়াতে আসতে হবে। এখন আমি দূরে থাকি কারণ 5 মিনিটের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর এটাকে ছোট করে ফেলতে পারে, আমার মত বদলাতেও পারে। এ কারণে আমি দূরে থাকি। আর আমি যা বলতে চাই, আমাদের অনুষ্ঠান অনেকগুলো চ্যানেলে দেখাচ্ছে, মাশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। তাই আমাদেরকে যা করতে হবে তাহলে নিজের মিডিয়া তৈরি করতে হবে। শুধু মুখপাত্র বানালে হবে না, নিজস্ব মিডিয়া বানাতে হবে। নিজস্ব মিডিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আর এই কারণে মাশাআল্লাহ আমরা স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করেছি। আপনারা দেখেছেন, এটা পিস টিভি। পিস টেলিভিশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের যে ইমাম সাহেবরা যে বয়ানগুলি দেন, সেই বয়ানগুলির ধরন কি এবং সেই বয়ানগুলির ব্যাপারে একটু মনিটরিং করা এবং সেগুলোর ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা। I'm aware that because of the allegation laid by the Indian government more than 3 years back in 2016, Bangladesh was forced to ban Peace TV. আর বোন ঠিকই বলেছেন যে সাংবাদিকতার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সাংবাদিকদের কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। যেগুলো করে থাকেন সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা, সাংবাদিকরা নয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তবে নিয়ম বানানো হয় ভাঙার জন্যই। আমেরিকায় নাকি কথা বলার স্বাধীনতা আছে। আমার মতে আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা হচ্ছে সবচেয়ে কম। ততক্ষণ বলতে পারবেন যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে না। তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বললে আপনি যা খুশি তাই বলতে পারেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে সিআইএ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারে। আমার মতে পুরো ব্যাপারটা একটা নাটক, লোক দেখানো। কথা বলার স্বাধীনতা। This is the trick that's played on everyone who's oppressed. The first thing, an occupation, when you have a revolution in the country, the first thing you take over is the radio. Don't you dare look at me.